Yo l'équipe, bienvenue sur ma chaîne. On continue l'aventure de God of War Ragnarok. C'est parti, trêve de blabla. Oh là. Non, continuez. C'est mieux comme ça. Donc, petit réglage de la caméra. Hop. Vous me dites. Normalement c'est bon là, on voit bien. Ouais, on voit bien ma tronche, c'est bon. Hop. C'est parti, je vous rappelle que Freya nous a pardonné. Alors, l'idéal pour moi c'est de finir God of War Ragnarok le plus rapidement possible parce qu'il y a Spider-Man 2 qui va arriver d'ici peu sur ma chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre et à regarder mes vidéos en n'étant pas abonné. S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, n'hésitez pas à actionner la petite cloche aussi, ça vous permettra de ne pas manquer les prochains let's play, et notamment un certain Spider-Man 2 qui arrive de façon très imminente. Je viens de recevoir un petit mail du Leclerc derrière chez moi, je l'aurai demain, donc pour la sortie officielle, attendez-vous à ce que je fasse un let's play, et pourquoi pas un let's play en direct sur YouTube, pourquoi pas. Je suis en train d'y réfléchir. Pourquoi pas. Honnêtement. Je me dis pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. Donc L2. Ah. Enflamme les ronces. Ok, d'accord. Bon, donc Freya nous a pardonné. Je sais pas pourquoi j'y crois pas trop. On verra bien comment ça se passe. Ah, merci, tu m'es bien utile, hein. Salut les gars, ça se passe? Tranquillement? Bon. Alors, tirer des flèches sigillaires sur des ennemis en feu, ok. Ok. Ah merde. Wow, comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Oh non, merci. Je voulais juste ramasser ça. Bon. It's not as though I want to be angry with Freyr. He's my brother. He was the most important person in the world. Half my life. Ah oui. Tu m'as quand même eu, hein. These plants are the same as those we saw earlier. Frost should make quick work of their poison. Kratos. Oh.
On se calme, on se calme. On se calme, c'est pas grave. It's not as though I want to be angry with Freyr. He's my brother. He was the most important person in the world to me for half my life. Saloperie de plante. Donc, est-ce que... These plants are the same as those we saw earlier. Frost should make quick work of their poison. Ouais, mais attends. Donc ça d'abord. Ok, ouais, après je fais comment? Ouais, c'est mieux. C'est mieux ça. Même si de base, c'est pas ce qui était prévu. Mais bon. They're impervious to physical attacks. My arrows can disrupt their protection spell. Oh, il me faut de la santé là. Oh, il me faut de la santé là. Voilà, on y va. Skull and Hati are in Vanaheim? We learned the giants rescued them from Odin and brought them here. And look. The sunlight wakes the sleeping roots. See how they stretch to welcome the sun? Beautiful, no? A far cry from the sheets of Midgard snow I've grown accustomed to. The Eastern migration. It's just as I remember it. At least the whole realm hasn't fallen to predators and occupiers. I guess there's still something to be fought for here. Something to defend even after so much damage has been done. Maybe that goes for Freyr, too. Allez, on y va. Alors. Je me disais que j'avais entendu quelque chose. Damage it without destroying the mother. It's a large bulbous thing. You can't miss it. Laisse tomber. Laisse tomber. Faut avancer au bout d'un moment. My sigils can break through their shields. Their defenseless now.
T'es où? T'es en bas? Ah merde, je t'avais même pas vu. Behind you! Incoming Bifrost! Enemy behind you, Kratos! Je suis toujours à 2 doigts de crever. Mais je ne meurs pas. On y va. So much has happened since I last saw Freyr. I'm not even sure where to begin. What do you want from him? An apology would be a start. I want to forgive him. I'd like to think he's changed. He's all I have left now. Did you ever apologize to Deimos? It is difficult to seek forgiveness when you feel unworthy. Oh, ça sent la bagarre là. Now how to get across? Enchaînement d'éléments, utiliser plusieurs sauts pour enchaîner les éléments jusqu'à des points difficiles à atteindre. Leur taille et leur lueur augmente lorsqu'ils sont My liés. sigil arrow should be able to carry the fire across the river to reach the brambles. Bah, ouais, les sauts sont plus lumineux et plus grands.
Ouais, ensuite. À poster des ceux sur des ronces et des objets de la rivière. Ok, donc les ronces. Ah, ok. This can be powerful, even for the unworthy. My wife Faye. Faut réfléchir un petit peu. Well, be glad you have a spouse to remember fondly. Quoi, wow. Je... Toi déjà. Enemies to your left! Shield strike now! The whip! It's creating more!
Voilà. Toujours à deux doigts de crever, mais tout va bien. On récupère de la santé. All my former spouse taught me was that there's no limit to the depth to which a soul can sink into darkness. Tricked me into marriage to spare my home and took my home just the same. Scattered my people to the wind. Maybe it's time somebody drew the line. Maybe it's time someone makes Groa's prophecy come true. I will not wish for war, Freya. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even De la santé ici, ça sent pas bon, hein. If Atreus rushes to Ragnarok, you may not be able to stop him. I will. And if you fail? I have prepared him to survive without me, if he must. Watch for the plants. They like me, but strangers not so much. I see that. We don't have the equipment for this. Ouais, c'est ce que je me disais. So what's next for you, if not preparing for war? I do not know, but I will take no chances with Atreus. Well, you may want to think fast, unless you want someone to make that choice for you. Ready? As I ever will be. Salut les gars. It really is you. You returned to us at last. Yes. Let's celebrate. You reclaim the throne. We'll rebuild. Me and you against the world. Huh? Just like the old days. I'm not staying. I don't understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the realm, right? Do we really mean that little to you? You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. Oh, you still can't let go of that old fight? It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother! Like the boy that used to have my back no matter what! And who I always supported no matter how selfish his choices. I expected you
to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freya, please. I thought you were dead. I've had to live lifetimes with those last awful words I said to you. You have any idea what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. Abandon you. Oh, Freya. I mourned you. Oh, I've missed you so much. And are you, Envy? But I won't bind myself to another realm when I finally have my freedom. I'll send help, though. And I will come back. I promise. This hasn't been your home for a long time, has it? Do what you gotta do. All right, that's enough. Ain't y'all got nothing better to do than gawking at family sorting squabbles? Come on, you two. Not you. Got a few things to square with you. Second is that sigil magic I smell on your bow. Reckon that's an idea I'll steal. How's about I set you up with some sonic mojo? Call it a trade. Very well. Third of all, if you ain't staying here, bears mentioning that Sindri and I find ourselves running a flophouse for unemployed guys. If you're done freezing your backside off in Midgard, maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal Tyr. That's kind of you, Brock. I made On va ouvrir ce coffre. All right then. I'll meet y'all back at the house. Bon, tu me laisses... Pourquoi je suis au Kiblo comme ça, là? Je peux rien faire. Don't run off without me now, brother. I've done what I can here. Je suis obligé de... Ok. Well, brother, care to meet our new allies? Or shall we depart? Excuse me, can y'all stop and help a lady out? Appreciate it. Triangle, c'est quoi triangle? Ah, triangle, c'est les quêtes annexes. Ok. Lame du chaos d'abord. Lame du chaos. Hop. Des pommeaux conçus pour... Ok. Ça me botte bien ça. Ça aussi ça me botte bien.
About time I had something to do. On augmente la hache. Now that is an axe. Come back if you need more crap. Allez, on se taille. I remember where to look for a gateway. Follow me. Well, you two seem to be getting on since completing. L'équipe, ce sera un petit let's play, hein, une petite session. Hein. Has some staying power after all. It seems to me we share a common enemy. Kratos, you may not accept that Ragnarok is inevitable, but you're smart enough to know Odin is a threat. Whatever comes next, our best chance of surviving it is to work together. Do you agree? I do. Then as to Brock's offer, you can imagine staying under the same roof as a couple former enemies? No further temptations towards terrible vengeance? Not against you. Either of you. You have my word. L'Alliance avec Freya débloque de nouveaux équipements et un arbre de compétences unique. Usez de ses flèches soniques et sigillaires pour aborder combats et énigmes sous un nouvel angle. D'accord, ok. Ok. Ok, donc maintenez carré pour activer l'invocation runique, appuyez sur L2, R2 pour... Ok. Freya peut faire pousser des ronces sur le sol afin d'immobiliser. Ok. Retournez chez Sindri quand vous serez prêt. Ok. Et là, il y a des quêtes annexes, hein, mais je les fais pas. Je rush le jeu un peu. This lock is different from others you might know. Oh. You'll need an enchantment on your chisel to use it. Runa. Go ahead. Carve the letter. It's an incantation. I'll speak it. Je sais pas pourquoi je sens. Je sens que mon fiston il est en danger là. Waouh, ça fait longtemps la petite barque. This boat should get us there if we can clear those vines. Remember what to do? Ok. Donc. Ok. Voilà. Fallen log in the river. It has something on it I don't recognize. Ok. Je me disais, j'ai besoin d'Atreus là pour les flèches vertes. Ah, ça me rappelle le premier opus, la petite barque là. Aye. Not exactly ship shape. He sleeps in a broom closet now. But he's adjusting.
How did you find him? Largely, that's down to Atreus having figured out how to access the prophecies giants reserve for their own kind. We only learned of it ourselves after Thor and Odin Les retours came haptiques là, vraiment. Your home? Quand vous conduisez la barque, c'est des petits trucs, hein, mais qui font la différence. Voilà. Ce que Xbox n'a pas compris. C'est dommage, hein, franchement. Xbox, ils m'ont énormément déçu. J'attendais beaucoup. En fait, leur politique, c'est... Je sais pas pourquoi ils ont sorti des consoles. Parce que moi, je pensais vraiment qu'ils allaient pousser en avant leur console. Ils poussent en avant uniquement le Game Pass. Et je trouve ça très dommage. Le Game Pass sert à vendre des abonnements. Il ne sert strictement pas à vendre des consoles. Et ça, c'est dommage, je trouve. Honnêtement, je trouve que c'est dommage. Ouais, non, là, c'est bon, on se casse. What is this? The crest of Skirnir. Never quite as smart as he thought. Une quête annexe, mais bon. Bon, ça va être un petit let's play. Hein. Je compte jouer encore, allez, une bonne vingtaine de minutes, je pense. Donc ça, c'est les quêtes annexes, regardez. Ça, quête annexe, les yeux d'Odin. Quête annexe, sanctuaire elfique. Et là, le creuset. Hop. On avance encore un petit peu. On joue encore une vingtaine de minutes, après on arrête. Je me prépare aussi psychologiquement à Spider-Man 2. Rendez-vous vendredi, hein, vendredi 20 octobre sur ma chaîne. Je ferai sûrement un let's play en direct live, hein, en live en direct sur YouTube directement. Je pense que c'est plus judicieux. I put your sigil magic on the young turd's bow, but then he and Sindri got into it over something. I don't rightly know who's yelling at Atreus. Well, come on then. Hey, Tyr! Wake up! Fortune Valenheim, un saut d'enchantement promenant dans la lame, peut-être placé dans la minette, ok, hop, voilà. Augmente 50% de résistance, l'aveuglement, ok. Ça c'est quoi? Bonus d'ensemble, augmente les dégâts au corps à corps, endurance, augmente les dégâts, ok. On va lui mettre le combat de guerrière. Oh, fiston! Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? So you're back. Are you ready to answer me? About what? Where did you go? Did you see? Was it Odin? What? Is that what you think? Do you deny it? Answer me! Did you go to Asgard? No! Of course not! But so what if I did? It's my future, it's my life. You are my son! Then why don't you trust me? If you want me to
trust you, then tell me the truth. The truth is you're being a complete asshole. Laddie, you know that's no way to change a man's mind. He doesn't have any faith in me. It's fine if he keeps secrets. It's fine if Mom did. It is not fine. Your secrets are not to be stuck in this path. Oh, okay. So you don't believe in her anymore either? This is not about your mother. What you have done is lie. Wonder where I learned that. Tu vas te prendre une sacrée branlée dans ta tronche, toi, à faire l'arrogant. Bon, toi, là, au lieu de faire à bouffer, là, viens m'aider, là. Look, I was Tire. really thinking On l'a about délivré Mom. pour qu'il fasse à bouffer, le I mec. swear it's for a good reason. There is no good reason to go to Odin. He'll only cloud your mind. But I'd be going for us. I gotta stop something bad from happening. Something bad did happen. Look at me, at Freya, at Tyr. Odin did this to us. What's got everyone caterwauling all of a sudden? Atreus wants to go to Asgard. Asgard? Get kicked in the head or something? Great. I guess everybody's against me now. You must choose who you are going to be. Are you going to continue to lie and keep things from me? Or are you my son? Choose? I never get to choose. Just leave me alone. Listen. Let go of me! Listen! I said let go! Oh là là là. Atreus! It's Sindri. Just try to keep control! Oh là 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 là. Il en fait qu'à sa tête, ce mioche. Hein. Il en fait qu'à sa tête. Great. Voilà, voilà le résultat à cause de toi. Freezing cold, lots of Hellwalkers, definitely in Midgard. Yep, home sweet home. Keep it coming. You're just helping me stay warm. Ouah, je suis devenu chaud, hein. Ouah, je suis devenu chaud, là. Some shelter. On va arrêter là, les amis, on va arrêter là. C'était juste un petit let's play. Voilà, histoire de continuer un tout petit peu l'aventure de God of War Ragnarok avec vous. Rendez-vous vendredi 20 octobre. 20 octobre, les amis. Ouais, ce sera en début d'après-midi. Hein. En début d'après-midi, allez. Je vais vous donner une horaire, une petite fourchette d'horaire entre 14h et 15h. Allez, entre 13h30 et 15h. Pour un let's play direct, un stream direct sur ma chaîne YouTube en direct live de Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Spider-Man 2, on l'attend depuis 2018. Il y a eu le spin-off sur Miles Morales qui est sorti en 2020, il y a 3 ans maintenant, que le temps passe vite. Que ça passe vite. Donc voilà, rendez-vous vendredi 20 octobre aux alentours de 14h sur ma chaîne YouTube Dino. N'hésitez pas à actionner la petite cloche, à actionner cette petite cloche sur ma chaîne YouTube, ça vous permettra de ne pas manquer justement ce direct sur YouTube. Hein. Concernant Spider-Man 2 sur PlayStation 5, l'exclu, la grosse claque qu'on va se manger, je le sens bien. L'équipe, likez la vidéo, je compte sur vous, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à vendredi 20 octobre. Gros bisous à vous, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.